Hello guys, so இப்போ நம்ம வந்து second chapter from CS Executive, the Constitution of India, JIGL. So chapter ஆரம்பிக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து we have preamble. So preamble அப்படினா என்னன்னா, so it is the main part in a constitution. Okay? So preamble வந்து நம்ம வந்து நிறைய countries ஓட preambleலாம் பார்த்து, for example copy அடிச்சு தான் நம்ம வந்து இந்த நம்மளோட இந்தியன் preamble வந்து மேக் பண்ணியிருக்கோம். And Indian preamble தான் வந்து is the most longest preamble in the whole world. So copy அடிச்சனால ரொம்ப லாங்கா எழுதி வச்சிட்டாங்க போல. So பேசிக்கான விஷயம் என்னன்னா, the constitution வந்து it consists of 395 articles and 12 schedules. Constitution la 395 articles irukku and 12 schedules irukku. The parliamentary system of, so what is constitution? Parliamentary system of government. So it is the grand norm of India. Grand norm அப்படினா என்னன்னா, superior, it is a superior person, superior anything of India. So இப்போ நம்ம preamble க்கு வந்தோம்னா, the preamble to the constitution sets out the aims and aspirations of people of India. So it sets out the aims and aspirations of peoples of India. Preamble is an insight to the legislation. Preamble is the most sacred part of constitution and is considered as soul of the constitution. Any ambiguity in the constitution is interpreted in the sense which satisfies the preamble. So இப்போ நம்ம preamble read பண்ணி பாப்போமா? The preamble, so இப்போ நான் வாசிக்க போறது வந்து the preamble, you know, and the book, constitution book la irukra the preamble evi irukku. The preamble to the constitution states, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all citizens. So we have sovereign socialist secular democratic republic. idhula socialist na enna? Socialist na each person is in the country gets resources equally. ஸோ ஒவ்வொரு ஆளும் கண்ட்ரியில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஆளும் கவர்மெண்ட்டால் கொடுக்கப்படுற ரிசோர்ஸஸ் வந்து ஈக்குவலாக எல்லாருக்குமே சமமாக எல்லாருக்குமே கொடுக்கப்படுது. ஃபர்தராக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஜஸ்டிஸ், லிபர்ட்டி, ஈக்குவாலிட்டி அண்ட் டு ப்ரொமோட் அமாங் தெம் ஃப்ரெட்டர்னிட்டி. ஃப்ரெட்டர்னிட்டினா என்னது? பிரதர்ஹுட், அண்ணன் தம்பி, அக்கா தங்கச்சி, அந்த ஒரு ஒற்றுமையோடு இருக்கணும். அஷூரிங் த டிக்னிட்டி ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல் அண்ட் தி யூனிட்டி அண்ட் இன்டெகிரிட்டி ஆஃப் த நேஷன். In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949 is very important date. 26th of November 1949, do hereby adopt, enact and give ourselves this Constitution. So, meaning of important terminologies in the preamble. So, then we will sovereign. The word sovereign emphasizes that India is no more independent upon any outside authority. It is independent all around, within and without the borders of the country. Socialist, this word was inserted in the preamble. This word was inserted in the preamble by the Constitution in 42nd Amendment Act 1976. Secular. The term secularism means a state has no religion of its own. It treats all religion equally. Democratic means that a government has derived its authority from the will of the people. So in a democratic character of the Indian polity is illustrated by the provisions conferring on adult citizens that right to vote and by provisions for elected representatives and responsibility of the executive to the legislature. Next is republic. So next we come into the structure of the constitution. So constitution or the structure, Constitution of India is federal. So namakita vandu two types of structure irukku. First one is federal structure, dual authority, supremacy of constitution, which is constitution da vandu ellathukkume vandu Indiaale vandu supreme ana ஒரு thing, which is also known as grand norm. நம்ம பார்த்ததுல independence of judiciary, written and rigid constitution. Next is unitary structure, single citizenship, emergency power, strong center, residuary power, single constitution. So இப்போ நான் நம்ம கிட்ட வந்து ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் எல்லா கண்ட்ரீஸ்லயுமே வந்து இது ஏதாவது ஒன்று இருக்கும்.
but in India as இது எல்லாமே நம்ம countryல வந்து பொறுப்பெடுக்கும். So இது எல்லா இந்த ரெண்டுமே சேர்ந்து தான் இந்தியா, which is also known as quasi federal or dual government. Okay, so the constitution of India is federal but with certain unitary features. Okay, they form the basic structure of the constitution. So these form the basic structure of the constitution. So Indian constitution differs from the federal systems of the world in certain fundamental aspects, which are as follows. First one is mode of formation, and second is position of the states in the federation. We have citizenship, etc., residuary power, and we have fundamental rights. Fundamental rights na enna? It is envisaged in part 3 of the constitution. So fundamental rights nale or part 3 of the constitution appdinu vandale fundamental rights da nyabagam varanum, which is very important. Fundamental rights part 3 of the constitution. Okay, so inga enna points kuduthirukanga na, fundamental rights are the very basic rights that are universally recognized as most essential for human existence and indispensable for human development. So these are required for attainment of intellectual, moral, spiritual status of an individual. Articles 12 to 35 contained in part 3 of the constitution deals with fundamental rights. So article 12 to 35, this word should be noted. Okay, next is fundamental rights are prescribed as Magna Carta of India. Few fundamental rights are given only to citizens. So the names of Rousseau, Locke, Montesquieu and Blackstone, so they perpetuated French Revolution. They are very important people actually. So fundamental rights la vandu we have, so 1 minute. Okay, fundamental rights, we have the position in England. Fundamental rights la vandu ஒவ்வொரு இங்கிலாந்து அண்ட் அமெரிக்கா அண்ட் இந்தியாவில் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அவங்க நாட்டில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து த பொசிஷன் இன் இங்கிலாந்து. ஸோ இங்கிலாண்டில் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து எந்த ஒரு பொசிஷன்லையும் இருந்துச்சு. த கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இங்கிலாந்து இஸ் அன்ரிட்டன். ஸோ இப்போ வரைக்குமே இங்கிலாந்து கான்ஸ்டிடியூஷன் இஸ் அன்ரிட்டன். ஏன்னா அவங்க வந்து குவீன் எலிசபெத் தான் வந்து இன்னும் ஃபாலோ பண்ணிட்டுருக்காங்க. The position in America, second one is the position in America. So அமெரிக்காவில் வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அப்படின்னு ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. they follow bill of rights. Okay, and third is position in India. Position in India, as we know, we follow fundamental rights from part 3 of the constitution.